Good morning, everyone. Welcome to other Derana Education the English Council, and it's Friday. You know, Friday is my favorite day. Yes. So I've been repeatedly saying this. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මුක repeatedly කියනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සිකුරාදා උදේ පාන්දර මම පටන් ගන්නේ Friday කියලා. මොකද repeatedly දෙයක් කියන්න අපේ ඔළුව ලෝක ඔලු ගෙඩිය අස්සට යනවා වැඩි. ඒ නිසා චුටි දරුවන්ට ග්‍රැමර් එහෙම උගන්වනවා නම් එක දවසක් උගන්වලා හරි දැන් බබාට තේරෙනවා. එක දවසක් ගන්නවම තේරෙනවා. අතහැරලා දාන්න එපා repeatedly කරන්න. ඉතින් පුංචි බබාලටත් එකයි ලොකු බබාලවත් අපිව බලන් ඉන්න ලොකු බබාලටත් එකයි ලොකු බබාලත් එක දවසක් ඉගෙනගෙන ලොකු බබා අසාරින බෑ. ලොකු බබාලත් හැමදාම මේ දේවල් රිවයිස් කරන්න ඕනේ. Right, okay. So we were talking about simple present tense. Simple present tense. I work, you work, they work, he work, I don't work, you don't work, we don't work, she don't work. You don't work, they don't work, we don't work. Do I work, do you work, do we work, do they work? He works, she works, it works. He doesn't work, she doesn't work. It doesn't work. Does he work? Does she work? Does it work? Onna. ඕක තමයි අපි formation කියලා ඉගෙන ගත්තේ. And then inside the formation, when to use the formation, we were talking about the usages, the habits. We are talking about habits of people. Habits ගැන කතා කරද්දී අපිට කතා කරන්නේ නැතුවම බෑ routine එක ගැන, දිනචර්යාව ගැන. We learned the verbs to talk about our routine this week. And then I gave you some verbs that you can use when you are talking about your routine. Right, and now we are slowly moving into questions of routine, and this is one of those very valid questions you have in talking about routine, which is how often do you do something? So how often do you study? How often do you read? How often do you play? How often does she eat? How often does he play? How often do you work? How often do you sleep? How often does he sleep? How often does she eat? How often does it sleep? ඔයගේ ඔයගොල්ලන්ට සින්දුවක් වගේ රැප් කර ඕන විදිහකට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. How often කොපමණ වාර ගණනක්ද? මේකෙන් තමයි අපි ඉවර කරේ පාඩම. How often කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන වචනක් තියෙන්න එපා. ඒ වචන වලට තමයි අපි කිව්වේ. Look at the screen. We call them the frequency adverbs as we are talking about the action. අපි කරන ක්‍රියාව ගැන කතා කරන නිසා මේ ක්‍රියාව කොපමණ වාර ගණනක් සිද්ධ වෙනවද කියලයි මේ වචන වලින් කතා කරේ. So we had the words like always, almost always, usually, often, frequently, generally, sometimes, occasionally, towards the positive side. That is, that action is really happening. Even though it is occasionally, it's happening. I mean, it has a frequency. Alright? And you have the negative or අර වෙන්නේ නැති පැත්තට යම් action එකක්. සමහර actions වෙන්නේ නැති පැත්තට බර ඒවා. ඒවත් වෙන්නෙම නැත්තම් never. Look at the screen. And then you have almost never නෑ වගේ තමයි. Look at the screen. The negatives I'm talking about. And then you have hardly ever බොම කලාතුරකින් වෙන්නේ. And then you have rarely කලාතුරකින්. And you have seldom again කලාතුරකින් වෙන දේවල්. මෙන්න මේ වචන දාලා අපිට අපේ action ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. So this is seldom. If you haven't come across this term, this is seldom. Seldom. Usually I don't write it in singular, but here I'll write it for you because so that you'll remember it, right? Seldom. මම පොඩ සිංහලෙන් ලිව්වා. සාමාන්‍යයෙන් මම ආස නැහැ සිංහලෙන් එහෙම ලියන්න. මොකද අපි එහෙම සිංහලෙන් නෝට් ලියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් එහෙම ලියනකොට අපේ ඔළුව ටිකක් නිකන් ඔළුව එහෙම ෆොරින් ලැන්ග්වේජස් ඉගෙන ගද්දි ටිකක් අමාරුයි අපිට ඉගෙන ගන්නකොට. සිංහල ටර්ම බර වෙනකොට සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකට එහෙම නැත්නම් ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදියට බර වෙනකොට ඊට වඩා අපි පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. Right, okay. So now you have these words, right? These frequency adverbs. Then මම කිව්වා how often do you study English? කියලා කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ කියයි. Look at the screen. Some might answer my question with a look at the screen. Always, often, sometimes, seldom, hardly ever. I hate English. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? අපෝ ඉංග්‍රීසියට මම ආසම නෑ මට. ආසම නෑ මම පෙන්නන්න බෑ මට ඉංග්‍රීසි.
ඒද බොහොම කලාතුරකින් තමයි මම පාඩම් කරන්නේ. So hardly ever කියලා කියයි. කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවොත් අපිට පැත්ත මේක sentence එකට ඇතුළටම දාලා ලස්සනට කියන්න. We are going to talk about it. Now you know the simple sentence structure of English is SVO. You have SVO. 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 Subject, verb, object. Subject, verb, object. Subject, verb, object. I eat rice. They play cricket. We dance a lot. She sleeps there. He works in an office. ඒ වගේ අපිට simple sentences පුළුවන් යන්න construct කරන්න පුළුවන්. object එකක් හරි මෙතන සමහර වෙලාවට rest of the sentence එක කියන්නේ object එකක් නැහැ. කියන්නේ අපි action එකට නතු වෙන්නේ නැහැ දෙයක්. sentence එකේ ඉතුරු part එක යනවා. right? SVO simple sentence structure එක ඇතුලේ. කොහෙටද මේකේ frequency adverb එක දාන්නේ? කියන්නේ frequency adverb එක. right? කියන්නේ almost, always, sometimes, occasionally, frequently, often, seldom, hardly ever කියන වචන කොහෙටද දාන්නේ? මට ඒක පුළුවන්ද? Look at the screen. මෙතනටද දාන්නේ? එහෙම නැත්නම් මම ඒක FA කියලා දාන්නම්කෝ. එහෙම නැත්නම් මෙතනටද දාන්නේ? frequency adverb එක කියලා කියන්නේ අපි ක්‍රියාව විස්තර කරන පදයක් නේ. නේද? ක්‍රියාව අපේ විස්තර කරන පදේ තමයි frequency adverb එකක් කියන්නේ. මම දැන් පෙන්නනවා frequency adverb එකට sentence එකේ හිට ගන්න හොඳම තැන එයා verb එකක් describe කරන නිසා. කොහෙද? හොඳම තැන. verb එකට කලින්. ඕගොල්ලෝ මේ දැකපු වචන almost, always, sometimes, occasionally, frequently, often, seldom, hardly ever, never කියන වචන දාන්න හොඳම තැන තමයි verb එකට කලින්. අයියෝ ඉතින් එතකොට අපි දානවානේ sometimes වලින් sentence එකක් පටන් ගන්නවානේ. අපි sentence එකක් ඉවර කරනවානේ sometimes වලින්. අපි දානවානේ මෙහෙට FA. අපි දානවානේ මෙහෙට FA frequency adverb එක දානවානේ. හරි. So there are some frequency adverbs. You can use it either at the beginning, before the verb, or at the end. මම පෙන්නුවේ හරිම යන තැන. දැන් සමහර වෙලාවට දැන් අපි කියමුකෝ මහත්තයයි නෝනයි පාටි එකකට යනවා. පාටි එකකට ගියාම මහත්තයයි නෝනයි ටිකක් විවාහ ජීවිතේ පස්සට ගිහිල්ලා නම් මහත්තයයි නෝනයි ඉතින් වැඩි ළඟ වාඩි වෙන්නේ නැහනේ. මහත්තයා පුළුවන් තරම් විවාහ ජීවිතේ අවුරුදු ගාන අනුව මුලින් ළඟම වාඩි වෙනවා. ඊළඟ අවුරුද්දක් යනකොට ඒ එක්කෙනෙක්ව පැනලා එක්කෙනෙක් මැද්ද ඉන්නවා. එයා එහා පැත්තෙන් වාඩි වෙනවා. නේද? ඊට පස්සේ අවුරුදු 3ක් විතර යනකොට දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් මැද ඉන්නවා. ඊට පස්සේ වාඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 10ක් විතර යනකොට ටිකක් ඈතින් වාඩි වෙනවා. අවුරුදු 20ක් විතර යනකොට මහත්තයා පේන්නත් නැහැ. නෝනා තනියෙන් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඔහොම නෙවෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් right? ඉතින් හැබැයි ඇත්තටම මහත්තයටයි නෝනටයි මොන අවුරුදු ගාන ගියත් හොඳම තැන් දෙක තැන මොකද්ද දෙන්නට ඉන්න? එක ළඟ. Just I'm taking an example, right? So frequency adverb එකට අනේ ඉතින් යා support කරන්නේ verb එකටනේ. ඒකට හොඳම තැන ඇවිල්ලා verb එක ගාවම ඉන්න එක, right? verb එකට ඉස්සෙල්ලා හරි verb එකට පස්සේ හරි මං කියන්න verb එකට පස්සෙත් එනවා මෙයා. verb එක ගාව කියලා හිතා ගන්නකෝ. හැබැයි කමක් නැහැ මුලටත් දැම්මයි කියලා ලොකු වැරද්දක් නැහැ. අගට දැම්මයි කියලා ලොකු වැරද්දක් නැහැ. සමහර adverbs ඉනවා ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති මෙතන මම පෙන්නන්නම්. Right, look at the screen. So here as you can see on the screen these adverbs. Look at the screen otherwise they won't see. Yeah. So here some adverbs you will see a cross on it. මම ඉන්න highlight කරලා පෙන්නන්න. ඒ පෙන්නන adverbs එක අනිත් ඒවත් එහෙම දැම්මයි කියලා ලොකුම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අර හොඳයි දාන්නේ නැත්තම් කියන තැන තමයි ගොඩක් grammar books වල තියෙන්නේ, right? මෙන්න මේ මම highlight කරන adverbs, right? වලට පුළුවන් මුල මැද අග කියන තුන් තැනේම ඉන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒගොල්ලෝ හිටියයි කියලා. හැබැයි අනිත් ඒවා නොදාන්න කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට හොඳම තැන ඇත්තටම අර verb එක ගාව ගිහිල්ලා හිට ගන්න එක තමයි අනිත් එක. මේ highlight කරපුවාට අමතර ඒවා. verb එක ගාවම හිට ගන්න එක තමයි හොඳ. This is a rule. But come on.
if it works for you, if it works when you're communicating, when you're talking, it's okay, you can use it wherever you want. Meaning එක දෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් කෙනාට meaning එක තේරෙනවා නම් no problem at all. මේ rules හැදිලා තියෙන්නේ අපිට හරියට දෙයක් ඔළුවට දෙන්න මිසක් අපිව හිර කරන්න නෙමෙයි. ඉතින් හැබැයි මේ rule එක අපි ඉගෙන ගමු. මේවා තමයි grammar books වල තියෙන rules, right? මේ rule එක හරියට ඔළුවට දාගෙන ඊට පස්සේ you can play inside the rules freely. But always make sure that you know the rule. ඉතින් මේවා හොඳම තැන verb එක ගාව. සමහර ඒවා තියෙනවා මුල මැද අග ඉන්න පුළුවන්. No problem. අනිත් ඒවා උනත් මුලද මැදට අගට දැම්මයි කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් අර ගැම්ම එන්නේ මේ frequency adverb එකක් දැම්මා කියන එක තේරුම දෙන්නේ verb එකත් එක්ක ඉද්දි. So yes, as I told you, the frequency verb most of the times is before the verb. Verb එක ළඟ කියලා මතක තියාගන්න. And yes, we are looking at an example now. Look at the example. Melanie, look at the screen. Melanie always reads books. So SVO, the simple sentence structure is, look at the screen. Melanie reads books. කියන එකම, right? Melanie reads books. කියලා කවුරු හරි කියනවා. Melanie reads books. Melanie පොත් කියවනවා. මම අහනවා how often, ඔන්න මගේ question word එක දැම්මා. How often, මොකක්ද අපි දාන්නේ? How often does, oops, not a capital here. Does, how often does Melanie read books? Melanie හැම තිස්සෙම කියවන කෙනෙක් නම් පොත්. If she is a book verb, you can say Melanie always reads books. Alright? Then කවුරුරි මගෙන් අහයි always Melanie reads books කියන්න බැරිද? නැත්නම් Melanie reads books always කියන්න බැරිද? බලමු. ඒක ගැන කතා කරමු. ඒක ගැන තමයි ඒකත් ගැනත් මම මෙන්ෂන් කරා දැන් ටිකකට කලින්. හැබැයි මේ බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ බලමු. Welcome after the break, and you're with Derana Education, the English Council. We are on phase 3. Melanie always reads books. Melanie reads books. How often does Melanie read books? Melanie always reads books. අපි මේ ගැන කතා කර කර ඉන්නේ. මොකද යම් action එකක් කොපමණ වාර ගණනක් සිද්ධ වෙනවද? How often does it happen? And how often do you do something? And then how often කියන ප්‍රශ්නට always, sometimes, almost never, occasionally, frequently, often වගේ වචන දාලා අපි කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. So I was talking about these frequency adverbs. These frequency adverbs, what is the best place to stand with the verb? verb එක ළඟින් ඉන්න. එයාගේ පැටියෙක්නේ. එයාගේ පැටියෙක් කියන්නේ එයාත් එක්ක එයාව හොඳටම describe කරන්නේ frequency adverb එක එයාගේ කෙනෙක් නිසා, එයාගේ team එක නිසා එයා ගාව ඉන්න එක හොඳයි. නමුත් සමහර අයට හිතෙන පුරා අයියෝ මේ ළඟටම දාන්න බෑ මම මුලට දානවා හරිද වැරදිද අගට දානවා හරිද වැරදිද ඒ ප්‍රශ්නේ එනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්නා කමක් නැහැ වැරදි නැහැ නමුත් ඉතින් හොඳම තැන මම කිව්වේ right look at the screen so Melanie always reads books කියන එක තමයි ideal right now let's practice these frequency adverbs. We had always. Now you know Melanie always reads books. Melanie හැමතිස්සෙම පොත් කියවනවා. You can say දැන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ද ඔයගොල්ලෝ කොච්චර සාමාන්‍යයෙන් පොත් කියවනවද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට අපි කරමු පොඩි activity එකක්. You can change this verb. Okay? You can change the verb read. I දාලා එතකොට I read books. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවයි කියලා හිතාන how often do you read books? ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් look at the screen මේ frequency look at the screen මේ frequency adverbs වලින් මෙතන තියෙන frequency adverbs වලින් මේ තියෙන්නේ positive set එක මේ තියෙන්නේ negative set එක ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් වෙන්නේ නැහැ negative යම් දෙයක් වෙනවා positive how often do you read books ඔයාට ඔයාගේ උත්තරේ දාලා කියන්න පුළුවන්
ඒ වගේම මේ frequency adverbs වල ඔයගොල්ලන්ට තව ඔයගොල්ලන්ගේ daily routine එකේ කරන දේවල් ගැන කියන්න පුළුවන්. I sometimes sleep at 7 p.m. නිකන් අපි හිතමුකෝ. දැන් මේ වගේ sentence ඔයගොල්ලන්ට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. I මං කිව්වා හොඳම තැන frequency adverb එකකට verb එකට ඉස්සෙල්ලා. I sometimes verb එක ළඟ. right? මෙතනදී නම් action verb එකක් එනවා නම් I sometimes sleep at 7 p.m. සමහර වෙලාවට මම රෑ 7ට නිදා ගන්නවා. I sometimes sleep at 7 p.m. right? මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ verb set එක අපි කතා කරා ඉස්සෙල්ලා. ඊයේ lesson එකේදී අපි ඊයේ පෙරේදා lesson එකේදී අපි verbs ගැන ගොඩක් කතා කරා. If you missed that lesson, you can go to our YouTube channel, that is Ada Derana Education, the English Council on phase 3. You can find all our lessons. එතන මම set එකක්ම දුන්නා verb set එකක් වගේ routine එක ගැන කතා කරන්නේ. verbs දාලා වගේ routine එක ගැන කියන්න පුළුවන්. දාලා මේ වචන ටික අපි practice කරමු. Right? Okay. Look at the screen. Melanie almost always reads books. Almost always. හැම තිස්සෙම වගේ. Melanie usually reads books. සාමාන්‍යයෙන් පුරුදක් විදියට කියවනවා පොත්. Melanie often reads books. Melanie නිතරම පොත් කියවනවා. Melanie frequently reads books. Again, නිතරම වගේ. Melanie generally reads books. සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ ගත්තම Melanie සාමාන්‍යයෙන් පොත් කියවනවා. Melanie sometimes reads books. Melanie සමහර වෙලාවට පොත් කියවනවා. Melanie occasionally reads books. කාලෙන් කාලෙට පොත් කියවනවා. Melanie seldom reads books. කලාතුරකින් පොත් කියවන්නේ Melanie. Melanie rarely reads books. Melanie again කලාතුරකින් පොත් කියවන්නේ. Melanie hardly ever reads books. ඕම කලාතුරකින් පොත් කියවන්නේ. ආපෝ නැති පැත්තට තමයි බාර. Melanie almost never reads books. නෑ තමයි කියවන්නෙම නෑ වගේ තමයි. Melanie never reads books. කවදාවත්ම පොත් කියවන්නේ නෑ. දන්නවද මේ never එකයි don't කියලා අපි දැම්මයි කියලා හිතන්න වාක්‍යයක් මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. හිතන්න මම කියනවා මේ වගේ action එකක්. Look at the screen. I don't read books. So which is false, right? So I read books. I like to read books, right? And තව කෙනෙක් කියනවා I never read books. දැන් මම ඕගොල්ලන්ගෙන් අහුවොත් look at the screen. I don't read books, I never read books. දෙකම නැහැ තමයි. දෙකම negative, true. Right? Both are negative. මේ දෙකම negative. Oops. මේකත් negative, මේකත් negative. හැබැයි මේකේ negative බර කවුද? Look at the screen. Negative පැත්ත බර කාගේද? ඒ කියන්නේ නෑ කියවන්නේ නෑ බර කාගේද? මේකේ ඇයි මේ frequency adverb එකෙන් මෙන්න මේ frequency adverb එක තියෙනවානේ. මේකෙන් මාර විදියට අර negativity එක plus කරලා දෙන්නේ. I never read books. මම කවදාවත් පොත් කියවන්නේ නෑ. Right? Don't එක කියවන්නේ නැහැ තමයි. නමුත් never එකෙන් ටිකක් බර කරලා negative එක දෙනවා. So frequency adverbs can like emphasize your negativity as well. Action එකක් කරනවා. And I read books. I always read books කියනකොට ටිකක් ඔයා action ටිකක් මේ action එකට ටිකක් positivity එක action එක කරන එකේ positivity එක ටිකක් stress කරලා දෙනවා. Right? Okay. Now, I told you, usually the frequency adverb is with the verb before the verb.
මේ ඇවිල්ලා action verbs වල. මේ අපි කතා කරේ action verbs. ඒ කියන්නේ read, sleep, drink, eat, play, go to work, drive, walk ඒ වගේ වචනත් එක්ක. action verbs. අපි කරන action එකක් එක්ක. ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපිට action verbs විතරක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. අපිට අපේ existence එක එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක් අපේ දෙයක් පවතිනවා කියලා meaning එක දෙන්න ඕන නම් අපි පාවිච්චි කරා අපි be verb එකක්. මේ තමයි අපේ පළවෙනි සතියේ දෙවෙනි සතියේ lesson එක ගියා. මේ is am are එක නේද? මේකත් simple present වලම verb එකක් නේ. අන්න ඒ වගේ verb එකක් ආවොත් look at the screen. Melanie is late. Melanie පරක්කු වෙනවා. ඒකනේ කියන්නේ Melanie is late කියලා කියන්නේ Melanie පරක්කු වෙනවා. right? එතකොට මේකේ කොහෙටද ඔයා දාන්නේ frequency adverb එක? ඔයා කියනවද Melanie, I'll use another color, always is late. මෙහෙමද කියන්නේ? Melanie always is late කියලාද කියන්නේ? පොඩ්ඩක් එකේ හුරු නැති ගතියක් තියෙනවා. දැන් මෙහෙම දැන් මේ grammar rule එක මම කිව්වට මේක හුරුවෙන් තමයි පුරුදු වෙන්නේ. right? ඒ කියන්නේ කියලා හුරුවෙන් තමයි පුරුදු වෙන්නේ. action verb එකට කලින් ගියාට is am are එක යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් is එකට am එකට are එකට. ඒ කියන්නේ be verb එකට පස්සේ. right? So Melanie is, look at the screen, Melanie is always late. Melanie is always late. You can of course say always Melanie is late. එහෙම නැත්නම් Melanie is late always. අර මුලට අගට දාලා කියන්න බලන්න no problem. But I told you verb එක ගාවින් ඉන්න එකනේ හොඳම spot එක යාගේ. හැබැයි is am are එනවා නම් always දාන්නේ is ට පස්සේ, am ට පස්සේ, are ට පස්සේ. දැන් ඕගොල්ලෝ කියයි අයියෝ මේ රූල් එක මහා කරදරයක්නේ. මං මේ මුලටම දාලා කියනවානේ always Melanie is late. ප්‍රශ්නයක් නෑ. Because you give the meaning anyway. It's okay. It's okay, right? But learn the grammar rule. හොඳම තැන. is and කාට හරි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් නේ කියවනකොට පොතක මේකේ frequency adverb එක කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහටනේ verb එකේ එනමයි කියලා. මේක මේ is ට පස්සේ ඇවිල්ලානේ. එහෙම කියලා හිතන කෙනෙක්ට නම් ඔන්න මේ උත්තරය. So with a be verb, the frequency verb adverb is after the be verb. But if it is an action verb, Melanie always reads books. Always, that is before the verb. If it is am are, I am always late. He is always late. They are always late. He is always late. It is always late. Is am are ට පස්සේ තමයි මේ frequency adverb එක යන්නේ. කටට හුරුවෙන් තමයි ඕක නම් කරන්නේ. එහෙම ලොකුවට ඉතින් හිත ඉන්නේ නැහැ. right? මේකත් අපි ඉවර කරලම යමු. මොකද මේ question එකත් මේකත් එක්කම යන නිසා I'm going to take few seconds. Do you make question type එක? Do you read? Do you eat? Do you sing? How often do you? එක අපි ඉගෙන ගත්තා. අපිට how often එක කියන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් අහන්න. ඔයා හැම තිස්සෙම සින්දු කියනවද? එතකොට do you sing in the bathroom? Do you always sing? Action verb එකකට කලින් මේකත් simple as that. අර she always sings in the bathroom. ඒ verb එකට කලින් frequency adverb එක ආවා වගේ do you always sing in the bathroom? question එකක මේ frequency adverb එක එන්නේ කලින්ම තමයි. දැන් මේකේ වැදගත් point එක ඇවිල්ලා ගොඩක්ම ඉතින් ඕක මුල මැද අග තියෙන එකටත් වඩා මේ frequency adverbs ටික තමයි practice කරන්න ඕනේ. right? Always, almost always, usually, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever, almost never, never. මේ ටික තමයි හොඳටම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපි ඒ වචනවල තේරුම් හොඳට දැනගෙන ලස්සනට sentences අපි පාවිච්චි කරාදී හරි ලස්සනයි. I eat rice. I occasionally eat rice. I read books. I hardly ever read books.
මේ වගේ කියනකොට හරි ලස්සනයි. simple sentence එකකට frequency adverb එකක් ආවම ඔයා තව describe කරන්න ඔයාගේ verb එක, noun එක, object එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ටික අපේ sentences ගොඩනගන්නේ. So have a great weekend and practice talking about your routine. But today or this weekend, use the frequency adverbs to talk about your routine. I'll see you next week. Have a great weekend.